Hello student, today we are going to learn the plane of symmetry. As we define, the plane of symmetry is an imaginary plane which passes to the crystal and divides it into two equal parts which are exactly mirror images of each other. याचा अर्थ काय होतो की एखाद्या क्रिस्टलला इमॅजिनरी प्लेन आहे, तो प्लेन कसा आहे, इमॅजिनरी आहे. तो प्लेन त्या क्रिस्टलला दोन पार्टमध्ये डिवाइड करतो आणि ते जे दोन पार्ट तयार झालेले आहेत त्यातला एक पार्ट दुसऱ्याचा मिरर इमेज असतो. असं ज्यावेळेस असेल त्यावेळेस तो जो इमॅजिनरी प्लेन आहे, तो इमॅजिनरी फेस आहे, त्याला म्हणायचं प्लेन ऑफ सिमेट्री. अँड इट इज सेड दॅट द क्रिस्टल हॅज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री. मग असं म्हणलं जातं की त्या क्रिस्टलला काय आहे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन केस ऑफ ए क्यूब. नाउ दिस इज ए क्यूब. नाउ इन दिस क्यूब वी नो दॅट it is a cube which is made from how many faces? 1 2 3 4 5 and 6. किती फेसेस आहे त्याला? 6 फेसेस आहेत, राईट. आता हा जो प्लेन आहे याला मी एक इमॅजिनरी प्लेन कन्सिडर करतो. इफ यू कन्सिडर इमॅजिनरी प्लेन, दॅट इमॅजिनरी प्लेन डिवाइड्स इट इंटू द टू पार्ट्स. याला काय करतो, तो डिवाइड करतो. याच्यातून असा प्लेन जर पास केला तर याला काय करणार, ते दोन पार्टमध्ये ठेवा. म्हणजे याचे ह्या क्यूबचे हाऊ मेनी पार्ट्स विल बी देअर? 2 parts, and the 2 parts are exactly mirror images of each other. Then it is said that this plane is having a plane of symmetry. The crystal is having a plane of symmetry. Now this divides that cube into two rectangles, and therefore it is called as it is a rectangular plane of symmetry. म्हणून हा जो प्लेन आहे याला काय म्हटलेलं आहे, रेक्टँग्युलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. आता हा जो क्यूब आहे, दिस क्यूब हॅव हाऊ मेनी रेक्टँग्युलर प्लेन ऑफ सिमेट्री? नाउ इट इज हॅविंग दिस वन, दिस सेकंड. असा एक प्लेन असू शकतो, असा एक असू शकतो आणि असा एक असू शकतो. म्हणजे असा आडवा जाणारा हॉरिझॉन्टल, याला एक खालचा पार्ट आणि वरचा पार्ट असे दोन पार्टमध्ये याला डिवाइड करत आहे, राईट. दॅट मीन्स दिस क्यूब इज हॅविंग हाऊ मेनी रेक्टँग्युलर प्लेन ऑफ सिमेट्री? इट इज हॅविंग द 3 रेक्टँग्युलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. किती आहेत रेक्टँग्युलर प्लेन ऑफ सिमेट्री? 3 आहे. आता क्यूबला हा असं रेक्टँग्युलरच असतो का प्लेन ऑफ सिमेट्री? नाही. इट मे हॅव अनदर टाइप ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. फॉर एक्झाम्पल, now this is a diagonal of a cube, this is also a diagonal of a cube. Now if you pass a plane passing through this diagonal, ह्या diagonal मधून जर प्लेन पास केला तर एक पार्ट इकडे होईल, एक पार्ट इकडे होईल. म्हणजे हे क्यूब आहे, हा असा याच्यातून जाणारा प्लेन पास जर केला तर याचे दोन पार्ट तयार होतील, असे दोन पार्ट तयार होतील. ईच पार्ट इज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, अँड दॅट्स वाय दिस प्लेन इज हॅविंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री. द क्रिस्टल इज हॅविंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री. ॲज दॅट प्लेन इज पासिंग थ्रू द डायगोनल, therefore it is called as a diagonal plane of symmetry. It is said that it is having a diagonal plane of symmetry. That means how many diagonal plane of symmetry is there? This one. Now this second, this diagonal, second. Now this diagonal, and exact opposite is this diagonal. ह्या दोन याच्यातून जाणारा, right. Now then fourth, these two. Then fifth, these two, this one, and sixth, this and this one. That means how many diagonal plane of symmetry will be there? There will be a 6 diagonal plane of symmetry. That means a cube has total 9 plane of symmetry. Out of that 6 are diagonal plane of symmetry passing through the diagonals. हे जे डायगोनल्स आहेत त्याच्यातून जाणार, ह्या दोन मधून एक जाणार, ह्या दोन मधून एक जाणार, ह्या दोन मधून एक जाणार,
ह्या दोनमधून एक जाणार, ह्या आणि ह्या याच्यातून एक जाणार, याच्यातून आणि याच्यातून एक जाणार, असे टोटल 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आहेत. आणि रेक्टँग्युलर प्लेन ऑफ सिमेट्री किती आहे? 3. दिस 1, दिस 2, हा जो फेस आहे हा 1, हा 2 आणि याच्यातून आडवा जाणारा हॉरिझॉन्टल जाणारा 3. दॅट मीन्स दिस cube is having total 9 plane of symmetry. Out of that 6 are diagonal plane of symmetry and 3 are the rectangular plane of symmetry. Now the next symmetry is axis of symmetry. Axis of symmetry is the imaginary axis or imaginary line along which the crystal can be rotated. Now during its complete rotation through 360, if we observe the same appearance more than once, then it is said that that crystal is having the axis of symmetry or the line of symmetry. Now if the same appearance found 2 times, then it is called as a two-fold axis of symmetry. If the same appearance found 3 times, then it is called as a three-fold axis of symmetry. If the same appearance is observed 4 times, then it is called as a four-fold axis of symmetry. In this way, if we observe the n appearance n times the same appearance, then it is called as a n-fold axis of symmetry. Now we are interested in the cube, and now the cube is there, then how many axes of symmetry is there we have to see. Now this is a cube. Now if this is the axis along which it can be rotated, right? Now this line is passing through the center of this face and center of two opposite faces. हे जे दोन opposite faces आहे यांच्या center मधून ही line pass झाली. इथे एक marking आहे, काहीतरी sticker आहे, right? If you see this sticker, we start from this and is 0, right? Same appearance, that means we can see that here is a cube, right? How many times it is observed? Let us see. 0, 1, 2, 3 and 4. Now we started here, 360 is completed. Now the same appearance is observed how many times? 4 times. Therefore this axis is called as a n-fold axis of symmetry, right? Now see once again. Now the same appearance means this is the cube. आपल्याला काय दिसतं समोर? क्यूब दिसतं, राईट? इथं स्टिकर आहे म्हणून लक्षात येईल. आता हे 0, 1, 2, 3 and 4. स्टिकर आलं म्हणजे इथपर्यंत आपण आलो, जिथून स्टार्ट केलं तर तिथं. किती वेळेस दिसतो सेम अपीअरन्स? 4 टाइम्स दिसतो. देअरफॉर दिस ॲक्सिस इज कॉल्ड ॲज ए फोर-फोल्ड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री. अशी किती ॲक्सिस असतील ह्या क्यूबला? हा एक झाला. कसा झाला तो? ह्या फेसच्या सेंटरमधून आणि खालच्या फेसच्या सेंटरमधून. आता दुसरा जर ॲक्सिस काढायचा असेल तर हा एक फेस आहे आणि याच्या अपोजिट मागचा फेस आहे. याच्यातून जाणारा जो असेल तो दुसरा ॲक्सिस असणार आहे. इट इज ए फोर-फोल्ड. आणि हा एक फेस आहे आणि हा एक फेस आहे, याच्या सेंटरमधून जाणारा तिसरा. असे एखाद्या क्यूबला किती असतात फोर-फोल्ड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री? तर 3 असतात, राईट? क्यूब हॅज 3 axis of four-fold symmetry. Now this is the one. Now the cube is having more than one axis of symmetry, right? Now let us take another type. Suppose here is the cube and if you pass a axis from this corner and its opposite corner is this, right? At that time what we see? That same appearance. Now again see, here is the sticker, here is the observation point, right? 0, 1, now see, here is the observation point. 0, 1,
2 and 3. How many times it appears? It appears 3 times, and the same appearance is 3 times, then it is called as a threefold axis of symmetry. Now how many axis of same time threefold axis किती असतील? एक कॉर्नर, दुसरा कॉर्नर एक, त्याच्यानंतर याचा हाय कॉर्नर, याचा हाय कॉर्नर 2, हाय कॉर्नर, हाय कॉर्नर 3, हा कॉर्नर आणि हा कॉर्नर 4. कारण हे 4 त्याच्या अपोजिट 4, म्हणजे असे ॲक्सिस किती असतील? 4 ॲक्सिस असतील. आणि हे किती फोल्ड सिमेट्री आहे? 3 फोल्ड सिमेट्री आहे. 3 फोल्ड सिमेट्रीचे किती ॲक्सिस आहेत इथे? तर 4 ॲक्सिस आहेत. अगोदरचे पाहिले 4 फोल्ड सिमेट्री होते, सेम ॲपियरन्स इज ऑफ 4 टाइम्स, असे किती होते? तर 3 होते. आणि आता हे किती आहेत? 3 फोल्डचे 4 आहेत. राईट. Now then another type of axis of symmetry. Now this is a diagonal, this is a diagonal. If you take center of this, you take center of this, you will say this appearance. Right. Now here is a sticker in front of you, and I will rotate it. Right. 0, it is 90, 180, सेम ॲपियरन्स एकदा आला, 270 and 360, सेम ॲपियरन्स 360ला आला. म्हणजे एक येतो 180ला, दुसरा येतो 360ला. सेम ॲपियरन्स किती टाइम्स आहे? 2 टाइम्स. कशातून? ह्या डायगोनलच्या सेंटरमधून, ह्या डायगोनलच्या सेंटरमधून याच्यातून जाणारा जो ॲक्सिस असेल त्या ॲक्सिसला काय म्हणायचं? ॲक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री. असे किती असतील 2 फोल्ड सिमेट्रीचे ॲक्सिस? So now this is the 1, this will be the 2, 3, 4, 5 and 6. असे किती असतील टोटल? 6 2 फोल्ड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री असतील. राईट. म्हणजे 2 फोल्डचे 6, 3 फोल्डचे 4 and 4 फोल्डचे 3. Total how many is there? 13 axis of symmetry. The cube is having 13 axis of symmetry. Out of that 2 fold 6, 3 fold 4 and 4 fold 3. Now this is about the axis of symmetry. Now the third type of symmetry is a point of symmetry or the center of symmetry. Now any crystal which is having a center, if we draw any line through that center, that means if you draw a line, how many lines we can draw through a point? We can draw a infinite number of lines through that point. If every line passing through that point intercept on the opposite faces at equal distance, then it is said that that point is a point of symmetry or the center of symmetry. Any crystal has only one point of symmetry or the center of symmetry. For example, this is the cube. There is only one point inside this body. Inside this body, if we draw a line, then it will intercept at equal distance to the opposite planes, opposite faces. At that time, that point is called as a point of symmetry or the center of symmetry. For example, this is a line which is passing through the center. It intercepts this face and this face at equal distance. At same time, if any line passing through that point is considered, then that point is called as a point of symmetry or the center of symmetry. Now a cube is having only one point of symmetry or the center of symmetry. Cube ला किती असतात point of symmetry किंवा center of symmetry? एकच असतात. राईट. आता हे झालं मॉडेलच्या सहाय्याने. राईट. परंतु आपल्याला पेपरवरती 2 डायमेन्शनल फिगर काढायचे आहेत. कसे असतील ते? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री. नाउ लेट अस सी. This is the diagonal plane of symmetry which cuts that cube into 2 equal parts which are the exact mirror image of the another. असे किती आहेत प्लेन ऑफ सिमेट्री? डायगोनल रेक्टँग्युलर प्लेन ऑफ सिमेट्री असे 3 आहेत. हे आहे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हे आहेत डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. असे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री किती आहेत तुमच्या याच्यामध्ये? 6. टोटल किती आहेत प्लेन ऑफ सिमेट्री?
9 क्यूबमध्ये, राईट. त्याच्यानंतर हे आहे ॲक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री, राईट. याला जर फिरवलं तर सेम ॲपिअरन्स 4 वेळेस येतं, म्हणून 4 फोल्डचे. असे किती आहेत तर 3 आहेत. नाव दिस इज 3 फोल्ड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री. असे किती आहेत तुमच्या याच्यामध्ये 3 फोल्डचे? टोटल 4 आहेत. आणि हे जे आहे शेवटचं हे आहे 2 फोल्ड सिमेट्रीचे ॲक्सिस. असे किती आहेत तर हे 6 आहेत. 4 6 4 आणि 3 टोटल 13 ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री. टोटल किती आहेत 13 ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री. अँड नाऊ दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ पॉईंट ऑफ सिमेट्री. एकच पॉईंट आहे, त्याच्यातून जर कुठली लाईन जर ड्रॉ केली तर ती अपोजिट फेसेसला इक्वल डिस्टन्सला इंटरसेक्ट करते, राईट. नाउ वी विल स्टॉप हिअर.